So E, the exact sound of E is A. It is not A. Apple. It is not A. It's rather spread, more spread than yes. Elephant. আমরা সবসময় মাঝে মাঝে বলতাম কি? Elephant. Yes. E F fa. This you see the front teeth touches the lower lip. Fa. Fat. আর বাংলা এটা কেমন হবে? বাংলা ফা ফ ফুল আমরা বলি কি ফুল না it's not full in Bangla it will be bilabial sound it is like ফুল G G কিন্তু ইংলিশ সাউন্ড ইজ কাইন্ড অফ কি একটু হিমজিক্যাল যেমন কি ইরেগুলার কাইন্ড অফ জি দিয়ে গ্যাস হচ্ছে কিন্তু জেস্টার গ্যাস কি এটা জেস্টার হয়ে যাচ্ছে জে হয়ে যাচ্ছে তাই না কাইন্ড অফ ইরেগুলার এরকমই আমাদের মাথায় আসতো যে আমরা এরকম উচ্চারণ করি রেগুলার কিন্তু এটা আবার ডিফারেন্ট কিভাবে হয়ে যায় আরো কিছু ডিফারেন্ট সাউন্ড বলো তো গর্জিয়াস বানানোর মধ্যে ফার্স্টে হচ্ছে গ পরে হচ্ছে জ জ গর্জিয়াস জ জ good H ha sound coming from yes E but ice হয়ে যায় তাই না আমরা পড়ি so English sounds are very intricate Ja. Your alveolar touches the tongue front. No, the middle of the tongue. Ja. Judge. Ja. Gym. পড়েছো না? আলিফ বা gym. This sound is like that. JK. Ka. Like air flows through the tongue. It's called nasal sound. Why? Your air flows through the nose. Your mouth rather it is not open, it's closed and air flows through your nose. Yes. This is it's also yes. Oh. People. Qua. So queen, isn't it? Then quit. Quite. So it's vibrating. Rose. Hissing sound. Stop here. Ta. Umbrella. But sound never goes regularly, right? আরেকটা কি হতে পারে? Union. Unicorn. Unit. Yes. University. Vast. আমরা কি করি মাঝে মাঝে যে বাংলার সাথে উই এক্সচেঞ্জ ইট উইথ আওয়ার বাংলা সাউন্ড বাঙালিরা কি বলে ফেলি কারণ ব ভ আছে বাইলেবিয়াল সাউন্ড বাট ভা নেই যে দাঁতের সাথে লোয়ার লিপ ভেস্ট
very বলি কি very 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 nice UV wax X-ray yeah yo-yo zebra বলি জেব্রা জিরাফ জিব্রা বাংলায় কি বলে যা এর সাথে মিলায় ফেলে না বিকজ বাংলা সাউন্ডে কি যা এর টাইপের কিছু আছে যা আমরা বলি যা তাই না ইভেন আমরা ইফ দ্য সাউন্ডস কিছু আছে ওটাতে কি হয় যেমন হচ্ছে ব দেয়ার আর ডিফারেন্সেস বিটুইন ব অ্যান্ড ভ তাই না আমরা বকে কি বলি একসাথেই বলি বিকজ ইট নিডস কাইন্ড অফ সফিস্টিকেশন কিন্তু আমরা বাঙালিরা উই শাউট এ লট তাই না তখন আমরা তখন তো শাউট করে বলতে পারবো না একটু জোর দিয়ে বলতে হবে সাউন্ড কি একটু কাইন্ড অফ ইট নিডস স্লোয়ার ইউ হ্যাভ টু বি কাইন্ড অফ স্লোয়ার তাই না সো এই জন্য আমরা এই সাউন্ডগুলোকে এভাবে বলতে পারি না ব মিলায় ফেলে সো সি দেয়ার ইজ আ ফনিক্স হোয়াট ইজ দেন টেল মি হোয়াট ইজ ফনিক্স why we teach our children phonics to learn how these symbols are connected with sound understood yes, so there are two types of reading so there are two types of reading one is bottom up model where we have to break the language into simple morphemes phones then building a word maybe morphemes and structure then understanding the meaning of the word okay so more or less every child learns in this way isn't it প্রত্যেকটা সাউন্ড শিখে দৌড়ে স্পেশালি ইফ ইউ কনসিডার বাংলা কয়কারে কা করস্কারে কি সো উই ব্রেক কাকি ইয়েস সো উই ব্রেক দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইনটু দিস morphemes or smallest phoneme and build a word then top down model so what happens in top down model yes top থেকে একটা সার্বিক আইডিয়া থেকে কি ডাউনে আসা সো ইন্টারঅ্যাক্টিভ মডেল ইট কম্বাইন্স বোথ অ্যাপ্রোচ টপ ডাউন emphasizes background knowledge top down কি হয় emphasizes background knowledge and context whenever any teacher from literature background teach you certain kind of novels প্রথমে কি করে বলো তো রিডিং করার সময় what are the techniques context history what is the history for example you are reading Elizabethan Jacobean drama then what does the teacher tell you about the certain characteristics the context the history isn't it so it will help you to understand the text more easily isn't it so this is called top down একদম সার্বিক থেকে কি তখন হচ্ছে স্পেসিফিকে আসা অ্যান্ড ইন্টারঅ্যাক্টিভে কি হয় কম্বাইন্স বোথ অ্যাপ্রোচ দেন টেল মি তোমাদের জন্য কোনটা ইজি হবে যে টপ ডাউন নাকি বটম আপ ওকে দেখি আমরা তো বটম আপ সম্পর্কে আরও কিছু জানি তখন উই ক্যান কাম টু এ কনক্লুশন pre-reading activities to activate period knowledge so one of the technique of reading is that pre-reading করতে হবে ঘুমাচ্ছে কেন কি সমস্যা কি চিন্তা করতেছেন মনোযোগী দেন মনোযোগী হন so pre-reading activities to activate period knowledge one of the reading techniques is that whenever a teacher come to a class is to activate students schemata what is schemata can anyone tell that means students
superior knowledge, superior experience. For example, shooting an elephant কে পড়েছে? সবাই পড়েছে? So first of all, for suppose I have come here to teach this text, আমি সবার আগে যেটা বলবো, have you that similar kind of experience like the person where he was very indecisive, isn't it? He was struggling to take decision. তো জীবনের এমন কোনো সিচুয়েশন এমন হয়েছিল যে দুইটা পার্টি আছে এবং আপনি ইনডিসিশনে ভুগতেছেন। সো আই এম কানেক্টিং ইয়োর প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স টু দ্য টেক্সট। তাহলে কি হবে? It would be very easier to understand the text, isn't it? So one of the reading techniques is that engage the readers with their previous experience. For example, while I have come here, what did I first tell you? যে আপনারা কি phonics পড়েছেন? So it is helping you to understand what is bottom up or top down approach. Whenever I am telling you that when a literature teacher come here and tell the context history, so I am just introducing you your previous experiences. Sometimes previous experiences help you to understand the text, isn't it? Yes. So it is one of the reading technique. So whenever you are reading something, look at the title. And title থেকে ওই যে আপনার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটা কানেক্ট করে একটা কনক্লুশনে আসা, নিউ আইডিয়া যে কি হতে পারে, তাই না? একটা দেখলে কি ওভারভিউ দেখলে কিন্তু বোঝা যায়, ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো ইন আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্স, হোয়াট ডিড আই টেল ইউ? ইট ইজ কাইন্ড অফ, ইট ইজ মোর connected with SLA theories. You are going to learn the theories. So I am connecting your previous experiences with this new study, with this new course, psycholinguistics. Understood? It is one of the technique. Then strategies for decoding and comprehension. We need, for reading strategy, we need pre-reading activities, যেখানে টিচার এভাবে করে কানেক্ট করাচ্ছে, ঠিক আছে, যেন টেক্সটটা ইন্ট্রোডিউসড হয়। এবং দেন হচ্ছে স্টুডেন্টদের কি শেখাতে হবে? কিভাবে ডিকোড, হাউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, হাউ টু অ্যানালাইজ দ্য টেক্সট। প্রত্যেকটা ওয়ার্ড ধরে ধরে কীভাবে ওয়ার্ডের অর্থ বুঝে পাবো। যেমন আমি আপনাদের কি বললাম যে সো ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাউ টু রিড আ ওয়ার্ড, ইজন্ট ইট? হাউ টু বিল্ড আ ফর্ম। Then role of feedback and scaffolding in reading instruction. So we have to teach you scaffold. Can anyone guess what is scaffold? Scaffold কি কোন একটা বিল্ডিং এর কি থাকে? সবার আগে কি করতে হয়? বেস। Yes. So teacher performs as a scaffolder. মানে কি? স্ক্যাফোল্ডিং দিচ্ছে, ইনিশিয়াল সাপোর্ট। স্ক্যাফোল্ডিং মিনস ইনিশিয়াল সাপোর্ট। আমি আপনাকে হেল্প করছি কিভাবে, হাউ টু রিড। এই যে আমি আপনাকে প্রত্যেকটা সাউন্ড ধরে ধরে দিলাম, এরপরে বাকি কাজ কে করবে? ইউ ইয়োরসেলফ, তাই না? সো রিডিংটাও এরকম। ইনিশিয়ালি আওয়ার প্যারেন্টস ওর আওয়ার টিচার্স ওয়ার্কস অ্যাজ এ গাইড টু হেল্প ইউ টু রিড ইট ফার্দার। we will not teach you reading, we will just teach you some techniques as a scaffolder, giving you initial support, then you will make your own understanding. So there are certain challenges in teaching reading. First of all, addressing diverse learners' need. So there are diverse kind of learners, isn't it? কিছু লার্নার কেমন থাকবে? ADHD ওয়ালা, তারা হচ্ছে কি করবে? তাদের যদি আমি একটা বই ইফ সেন্টেন্স ধরে ধরে পড়াই, ক বলক আকারে কা কষকারে কি কাকি, তারপরে ভেঙে ভেঙে পড়বে, এত আর্ডুয়াস জব, তারা কি পারবে? মাঝে মাঝে এই জন্য তো আমারও তো রিডিংয়ের, আমিও মানে ইট ফিলস কাইন্ড অফ বোরিং। আমাকে যদি কোনো একটা টেক্সট পড়তে দেওয়া হয় আমি পড়তে পারবো না। দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লার্নার। আপনাদেরকেই বলেছি দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লার্নার কেমন হয় ক্লাসে। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য সেন্সরি প্রেফারেন্সেস, সেন্স আমাদের কয়টা সেন্স আছে? ওকে, কি কি বলেন? হোয়াট আর দ্য 6 সেন্সেস? সেন্স অফ হিয়ারিং, দেন
And it has last 6 or so. Yes. So for some people they are, and based on these sensory preferences there are different kinds of learner. There are visual learner যারা পছন্দ করবে কি যারা তাদের সেন্স ওই ভিজুয়াল সেন্স ওয়ার্কস মোর ইফেক্টিভলি দেন আদার সেন্সেস দেখা যাবে যে ক্লাসে টিচার লেকচার দিচ্ছে ইনস্টিড অফ হিয়ারিং দ্য লেকচার আমি যদি কোনো একটা মিনা কার্টুন দেখাই they will learn from it more quickly. So they are called visual learners. Then there are some kind of learners that they are called auditory learners. For example, I consider myself as an auditory learners. Instead of reading a novel, I would prefer to read it through listen it actually from audiobook. You can see there are in YouTube there are plenty of audio books available for each of the novel, isn't it? So I used to listen it and আমি মনে করি আমার খুব একটা টেক্সট যে পড়েছি জীবন এমন না but the thing is that in the class even I can remember very vividly what my teacher said in the class each and every word. আমার এক one of my teacher মোহাম্মদ আজম স্যার এখন উনি হচ্ছে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক তো উনি একটা কথা বলেছিলেন এবং এটা আমাকে অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে সবসময় যে জানা ভালো তবে না জানাও মন্দ নয় ঠিক আছে তুমি যত বেশি কম জানবা ইভেন তোমার ক্রিয়েটিভিটিটা বাচ্চারা কেন এত বেশি পারে কারণ দে ডু নট নো এনিথিং when you do not know anything you can do anything isn't it so তোমার মধ্যে যদি অলরেডি একটা established স্ট্রাকচার থাকে ওই স্ট্রাকচার থেকে লিভিং it would be difficult for you ওই স্ট্রাকচারের বাইরে তুমি চিন্তা করতে পারবে না but if your mind isn't shaped by anyone and anything then it will be easier for you to shape people's mind so to do things in your own way ঠিক আছে you will make your own structure so এই জন্যই বলি যে whatever I am teaching you whatever the teachers teach you don't take it for granted rather analyze it evaluate it and come up with your own point of view so my listening power works more than anything auditory anything visual আমার কাছে মনে হয় আমি ফিজিক্স কম বুঝি আমার কোনো জিনিস আমি কম নোটিস করতে পারি but there are some people who can observe very good way তাই না প্রত্যেকটা জিনিস যে ইভেন এই রুমে হচ্ছে কয়টা আমি এখন বলতে পারি যে এখন দেখলাম 3টা এসি আমি অন্য সময় বলতে পারতাম না 3টা এসি বিকজ I don't have that much observation quality যে কোন স্টুডেন্ট কিভাবে এখন কি চিন্তা করছে এটা হয়তো বলতে পারবো কিন্তু আমি ওইরকম টাইনি ডিটেলস করে আমি করতে পারি না আমার ভিজুয়াল I am not that much visual learner আরও কিছু থাকতে পারে কিছু লার্নার দে আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিডিং অ্যান্ড রাইটিং লার্নার দে লার্ন ফ্রম রিডিং অ্যান্ড রাইটিং they are kind of learners cognitive they focus on their cognitive development then there are also synesthetic learners synesthetic like they learn by doing things like project work for example those students who have ADHD I was in a English medium school যেখানে কি project based learning এর করা হয়েছিল যেখানে কারণ বাচ্চাদের বেশিরভাগই হচ্ছে ADHD থাকে কিছু বাচ্চারা পড়াশোনা করতে চায় না অস্থির থাকে তাহলে কিভাবে ওদের পড়াশোনা আনা যায় instead of teaching them just abstract ideas like noun pronoun কি singular plural তোমরা পড়েছো সাইকোলিঙ্গুইস্টিক্সের প্রথম ক্লাসে তাই না যে abstract thinkingটা পরে কিন্তু ডেভেলপ হয় concrete development sensory development গুলো হয় তাই না so instead of making them understanding those abstract ideas আমরা ওটাকে কনক্রিট বানাই না ওরা নাউন প্রজেক্ট করবে প্রোনাউন প্রজেক্ট করবে প্রিপোজিশন ইনস্টিড অফ জাস্ট হ্যাভিং দ্য কনসেপ্ট অন হলে উপরে আন্ডার নিচে তারা কি করবে একটা বানো রাখবে একটা টেবিলের উপরে যে অন দ্য টেবল তাই না তাহলে হচ্ছে এরকম করে কিন্তু শেখা যায় এঙ্গেজিং করা যায় সো দোজ হু লার্ন বাই ডুইং থিংস লাইক প্রজেক্ট ওয়ার্কস দে আর কল্ড সাইনেস্থেটিক লার্নার সাইনেস্থেটিক অর কাইনেস্থেটিক ইটস আ বিট কনফিউশন কিন্তু এরকম একটা কাইনেস্থেটিক মেবি হতে পারে আই এম নট শিওর কিন্তু এরকম মুভমেন্ট যারা মুভমেন্ট করে লার্ন করে
সো এখানে আমরা বলছি যে অ্যাড্রেসিং ডাইভার্স ওয়ান অফ দ্য চ্যালেঞ্জ টু টিচ স্টুডেন্টস রিডিং ইজ দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লার্নার। ফর এক্সাম্পল, যারা একটু ওই যে ADHD বা যাদের হচ্ছে যারা দে লার্ন বাই ডুইং থিংস, বাট তাদের কি হয় একদম আর্ডুয়াস একটা প্রসেসের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়। সাউন্ডের এক্স্যাক্ট ওই ফনিক্সের কি হতে হয় ওইটার ওয়ার্ড এই করতে হয়, সাউন্ডের রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য অ্যালফাবেট, তারপর ধরে ধরে মিলিয়ে পড়া এবং মনে রাখা প্রত্যেকটা সাউন্ড। এ সাউন্ড যেরকম ডা ড, এই জন্যই কিন্তু এরকম গান আসছে, এ অ্যাপল অ্যাপল এ অ্যাপল, তাই না? এরকম সাউন্ড আসছে যাতে করে এটা আমাদের মিউজিক্যাল একটা ইফেক্ট দেয় এবং এটা আমরা মুখে মুখে শিখে যাই। অ আ ক খ, এটাকে আমরা এরকম গানের মাধ্যমে শিখেছি না অনেক সময়, এটা খুবই আর্ডুয়াস হয়ে যায়। সো রিডিংয়ের ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রিডিং শেখানো, ওই যে ধৈর্য এবং অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লার্নার স্টাইল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড দেয়ার নিড। ওকে, দেন ব্যালেন্সিং ফ্লুয়েন্সি উইথ কম্প্রিহেনশন। তুমি যদি প্রত্যেকটা সাউন্ড ইফ ইউ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড প্রত্যেকটা সাউন্ড কী হয়, কার কা কী, সো ফ্লুয়েন্সি কাইন্ড অফ ন্যাচারাল ওয়ে অফ রিডিং। Isn't it interrupt your natural way of reading? বানান করে করে ভেঙে ভেঙে। Then integrating technology and multimedia. So key takeaways, important factors. Effective reading instruction requires a balance of approaches. সো আই ওয়াজ আস্কিং ইউ যে টপ ডাউন হবে নাকি ওই কনটেক্সটে পড়বে, কি দেয়ার আর কাইন্ড অফ ডিবেট, তাই না? এক পক্ষ বলছিলে একটা, আরেক পক্ষ বলছিল আরেকটা। সো কি মনে হয় যে আমাদের কি একটাই লাগবে নাকি উই হ্যাভ টু কম্বাইন দিস টু কাইন্ডস অফ অ্যাপ্রোচ, তাই না? দেন উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইভেন ইফ টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ আমরা হয়তো বানান করে ওয়ার্ডটা পড়বো, বাট দেয়ার ইজ সামথিং with meaning. The how to understand the meaning যদি আমাদের ওই similar kind of we don't have that idea যে tree, if in a direct method যে there will be no use of Bangla tree, TREE, then the student merely say, ma'am, what is tree? What do you make us understand by tree? Then I just can show him the picture of a tree, isn't it? So it is also needed to use the concepts, use the ideas, use the previous experiences, connect the previous experiences with you, isn't it? So teachers must adapt to learners' need and context. For example, in other classes I am just working with you how to connect you, because I think you are one of the most what kind of batches ADHD ওয়ালা মানুষ, ঠিক আছে? সো আমি কি করছি, আমি ইনভেস্টিগেট করছি এবং তোমাদের কিভাবে কি করা যায়। ইন মাই ক্লাসেস আই ইউজ টু টিচ ইউ থ্রু PDF, বাট ইউ ওয়ার নট এঙ্গেজড, সো আই ডিসাইডেড টু অ্যাডাপ্ট দ্য ক্লাস উইথ মাই লার্নার্স নিড, লাইক এদের কিভাবে মনোযোগী রাখবো। So I am rather using this PowerPoint so that you keep engaged and get the structure and the flow of the lecture. So teachers must adapt to learners' need and context. Age context of key. What do you understand by context? Scenario, situation, place. This class is a context. Then continued research enhances understanding of reading process. Okay, now can you please anyone stop it?